Это Елисей, брат Джорджа Атланты. Они на протяжении последних, наверное, 5 лет участвуют в многих наших проектах. Это надо было тебе говорить, а не мне. Они помогают нам в покупке оборудования. Сейчас вот оставили свои дела, приехали к нам вот в этом проекте, где будет Airbnb, 3 юнита. Вот они устанавливают 2 двухтонные системы, мини-сплинт на первом этаже. Вот. Ну скажи что-нибудь, я все сказал за себя. Всем привет, благословений. Вот. Рады помочь, чем можем. Вот, чтобы во благо людей помочь людям выйти из положения, в котором они есть, и Бог каждого благословит в труде и делать нечто во имя Господне. These tears would just be tears falling down my face, and this hurt would just be hurt with no healing on the way. Thank you, Jesus. Heaven changes everything. A goodbye would be goodbye, we know I'll see you again. And when a life is over, that will simply be the end. Thank you, Jesus. Heaven changes everything. In the light of eternity, I have this hope. You hold my heart and I'm never alone. One day you're coming back, one day I'm coming home. Thank you, Jesus. Heaven changes everything. Would stay questions, no answers to be found. And all the times I've fallen, I'd still be there on the ground. Thank you, Jesus. Oh, I can't live for the day when my eyes will finally see every piece that was broken, restored and redeemed. Thank you, Jesus. Heaven changes everything. In the forgive, the peace in this pain, the hope in this grief, the beauty beyond this I have to believe. I can't see what you see, but I know that I know this world's where I am, but this world's not my home. In the light of eternity, I have this hope. You hold my heart and I'm never alone. One day you're coming back, one day I'm coming home. Thank you, Jesus. Heaven changes everything. Heaven changes everything. Everything. Heaven changes everything.